Hello dear class 10 students, I hope you all are doing great. So today we are going to start lesson number 10 of this chapter light. So guys, if you have watched our previous lecture, there we completed convex lens. So in this lesson number 10, we are going to discuss concave lens. And also we will try to solve some numericals based on it. Alright, now let's begin. এতিয়া সোয়া convex lensৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে ৰে ডায়াগ্ৰামৰ কিছুমান rules আছে তেনে ধৰণে concave lensৰো ৰে ডায়াগ্ৰামৰ কিছুমান rules আছে. Now let us see the rules for making ray diagrams in case of concave lens. Rule number 1. A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens. এতিয়া সোয়া এটা অবজেক্টৰ পৰা ওলোৱা লাইট ৰেডাল যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল হয় তেতিয়া হে প্যাৰেলেল লাইট ৰেডাল কনকেভ লেন্সখনত ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল ডাইভাৰ্জ হৈ যায় সো হে ডাইভাৰ্জ হোৱা লাইট ৰেডাল বা ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল ফোকাছৰ পৰা এপিয়াৰ হোৱা নিচিনা হয় এতিয়া তোমালোকে ৰে ডায়াগ্ৰামটো সোৱা এই লাইট ৰেডাল তোমালোকে দেখিছা প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল ৰাইট সো এই প্যাৰেলেল লাইট ৰেডাল যেতিয়া এই কনকেভ লেন্সখনত ইনসিডেন্ট হৈছে ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল ডেভিয়েট হৈ গৈছে can you see here so এটা এই ডেভিয়েট হোৱা লাইট ৰেডাল ফোকাস f1 ৰ পৰা এপিয়াৰ হোৱা নিচিনা হৈছে so this is all about rule number 1 I hope there is no doubt great now let us see rule number 2 a ray of light passing through the optical center passes through the optical center undeviated যেতিয়া লাইট ৰেডাল concave lens খনৰ optical center মাজেদি পাৰ হয় তেতিয়া refracted ৰেডাল ডেভিয়েট হৈ নাযায় সো তোমালোকে যদি ৰে ডায়াগ্ৰামটো সোৱা ইনসিডেন্ট ৰেডাল এই concave lens খনৰ optical center মাজেদি পাৰ হৈছে as you can see here so optical center মাজেদি পাৰ হলে refracted ৰেডাল ডেভিয়েট হৈ নাযায় I hope everyone understood okay now let us see rule number 3 a ray of light going towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. এতিয়া এটা অবজেক্টৰ পৰা ওলোৱা লাইট ৰেডাল যেতিয়া কনকেভ লেন্সখনৰ ফোকাছৰ ডিৰেকচনত ট্ৰেভেল কৰে তেতিয়া ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল হয় এতিয়া তোমালোকে ৰে ডায়াগ্ৰামটো সোৱা এই ইনসিডেন্ট ৰেডাল তোমালোকে দেখিছা কনকেভ লেন্সখনৰ ফোকাছৰ ফালে ট্ৰেভেল কৰিছে ৰাইট সো ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল হ'ব Am I clear everyone? I hope there is no doubt. So students, তোমালোকে concave lensৰ এই basic তিনটা ray diagramৰ rules জানিব লাগিব। Alright, এতিয়া next সোৱা concave lensত যেতিয়া অবজেক্টৰ পজিশনটো ইনফিনিটিত থাকে তেতিয়া ইমেজৰ পজিশন সাইজ আৰু নেচাৰটো কি হ'ব? So guys, তোমালোকে এতিয়া ray diagramটো সোৱা AB2 হৈছে অবজেক্ট, so অবজেক্টৰ পজিশনটো আছে ইনফিনিটিত। Okay? এতিয়া অবজেক্ট AB ৰ পৰা ওলোৱা incident ray দুডাল এ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল সো আমি জানো যে ইনসিডেন্ট ৰেডাল যদি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল হয় তেতিয়া ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল ডেভিয়েট হৈ যায় আৰু এই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে বা ডেভিয়েট হোৱা ৰে দুডাল এই ফোকাস f1 ৰ পৰা এপিয়াৰ হোৱা নিচিনা হৈছে we already know this right এতিয়া এই ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে দুডাল যোনটো পইণ্টতে ইন্টাৰসেক্ট হ'ব হে পইণ্টটোতে ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব সো as you can see here position of the image is at focus f1 not image to form hobo and nature of the image is virtual and erect and size is point size so f1 not join to image form hobo he image or nature to hoise virtual aru sidha ke form hobo aru image or size to ekdom horu hobo it is like point size am I clear everyone okay it next so object or position to jodi iso focus aru focus or মাজত থাকে তেতিয়া ইমেজৰ পজিশন সাইজ আৰু নেচাৰটো কি হ'ব তোমালোকে এতিয়া ৰে ডায়াগ্ৰামটো সোৱা তো PQ2 হৈছে অবজেক্ট সো অবজেক্টৰ পজিশনটো টুৱাইস অফ ফোকাস আৰু ফোকাসৰ মাজত আছে এতিয়া সোৱা অবজেক্টৰ পৰা ওলোৱা ইনসিডেন্ট ৰেডাল যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত প্যাৰেলেল হয় তেতিয়া ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল ফোকাসৰ পৰা এপিয়াৰ হোৱা নিচিনা হয় can you see here তো অবজেক্ট PQ ৰ পৰা আৰু এডাল ইনসিডেন্ট ৰে ওলাইছে সো হে ইনসিডেন্ট ৰেডাল যেতিয়া optical center মাজেদি পাৰ হয় তেতিয়া refracted ৰেডাল ডেভিয়েট হৈ নাযায় we already know this right so এতিয়া এই refracted ray দুডাল যোনটো পইণ্টতে ইন্টাৰসেক্ট হৈছে হে পইণ্টতে ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব
So as you can see here, this is the position of the image. So P dash Q dash is the position of the image. It is between focus and optical center. So যোনটো image form হৈছে সেই imageৰ nature হৈছে virtual আৰু erect আৰু size হৈছে smaller. So যোনটো image form হৈছে সেই imageৰ size objectৰ sizeতকৈ সৰু আৰু ইমেজটো সিধাকে ফৰ্ম হৈছে. So I hope you all understood. আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে, any doubt, তোমালোকে আমাক কমেন্ট সেকশনত সুধিব পাৰা. ঠিক আছে, এতিয়া সোয়া concave lensৰ ইউজ কি? So uses of a concave lens. So first use to হৈছে, it is used as eye lens in Galilean telescope. So Galilean telescope is an instrument for viewing distant objects. And it is named after the great Italian scientist Galileo Galilei. So he Galilean telescope concave lens can use hoy. Now let us see the second use. It is used in combination with convex lens to make high quality lens systems for optical instruments. So second use to hoise concave lens aru convex lens combine kori eta high quality lens system banai for optical instruments. Okay, eta third use to hoise used in wide angle spy hole in doors. Tumaluke hoyto dekhisa doors bilakot spy hole thake, right? So spy hole di sale ami eta wide angle dekha pao. So hey spy hole concave lens kon use kore. Clear? Eta fourth use to hoise used in spectacles to correct a defect of vision called myopia. Myopia hole ki hoy eta distant object clearly dekha napai. So myopia to ঠিক কৰিবৰ কাৰণে spectacles concave lens kon use কৰে. So spectacles concave lens kon use কৰাৰ লগে লগে distant object to clearly দেখা পায়. Students, তোমালোকৰ examত concave lensৰ use kita আহিব পাৰে. You all need to know these few uses of concave lens. I hope there is no doubt. Okay guys, now let us see one question. Draw the pathway of light after its incidence on the lens and mirror in the following figures. So three figures are given below, A, B and C. And you have to draw the pathway of light after its incidence on the lens and mirror. So students, tumaluke jodi lens aru mirror ray diagram rules somo jana, then it will be easy for you. Etia soa figure 8 lens kon hoise concave lens. So concave lens or khetrot ray diagram rules or mote ami janu je incident ray dal jetia focus direction travel kore teta refracted ray dal principal axis or logot parallel hoy. As you can see here, this is the refracted ray which is parallel to this principal axis. Clear everyone? Okay, it is next figure B to soa. Figure B mirror kon hoise concave mirror. So concave mirror ray diagram rules or mote jetia incident ray dal focus or majedi par hoy mirror khonot strike korar pisot reflected ray dal principal axis or logot parallel hoy. Now as you can see here, this is the reflected ray which is parallel to the principal axis. Clear everyone? Okay, it is figure C to soa. So eta kotha tumalke hodai monot rakhiba, ji kono lensor khetrot jetia incident ray dal optical center majedi par hoy tetia refracted ray dalor direction to change nohoy. So etia figure C lens kon hoise convex lens, right? So convex lens or ray diagram rules or mote jetia incident ray dal optical center majedi par hoy tetia refracted ray dalor direction to change nohoy. So this is the refracted ray. I hope there is no doubt. Great. Now let us see the next question. What type of lens must be placed at XY so that image eye shapes to eye dash? Okay, etia soa etu hoise object. So question to khudise ami XY ki lens use korile image position to eye para eye dash pam. So students, now can you tell me what type of lens we have to place that XY? Yes, of course, we have to use concave lens. So basically ami concave lens kon use korile objector position jonto eye form hoise eye para ami eye dash pam. I hope everyone is clear now. Okay, now see the next question. A concave lens made of a material of refractive index N1 is kept in a medium of refractive index N2. A parallel beam of light is incident on the lens. Complete the path of
rays of light emerging from the concave lens if n1 is greater than n2. Okay guys, etia soa question tut ki dia ase duta medium or refractive index dia ase n1 aru n2. So eta medium hoise concave lens. So concave lens kono refractive index dia ase n1. Now as you can see here, a parallel beam of light is incident on the lens. So we have to complete the path of rays of light emerging from the concave lens. Etia mon koriba question tut ki dia ase n1 is greater than n2. Tar mane light rays bur eta rarer medium or pra denser medium ot humaise, right? Aru jehetu ekhon concave lens, so he karne light rays bur diverge hoi goise. Now see here, when n1 is greater than n2, light goes from rarer to denser medium. Therefore, in passing through a concave lens, it diverges. So as you can see here, these are the divergent rays. So I hope you all understood. Now let us see the next question. Study the given ray diagrams and name the devices X and Y and their focal lengths respectively. So students, tumaluke etia ray diagram tu chua. Jetia light rays bur device X মাজেদি পাৰ হৈছে তেতিয়া লাইট ৰেজ বোৰ কনভাৰ্জ হৈ গৈছে, ৰাইট? এতিয়া সেকেন্ড কেছত চোৱা, যেতিয়া লাইট ৰেজ বোৰ ডিভাইস ওয়াইট ইনসিডেন্ট হৈছে, ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত লাইট ৰেজ বোৰ ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ পিছত ডাইভাৰ্জ হৈ গৈছে। কেন ইউ সি হিয়াৰ? সো ফাৰ্স্ট কেছত এক্স ডিভাইসটো হৈছে কনভেক্স লেন্স আৰু সেকেন্ড কেছত ওয়াই ডিভাইসটো হৈছে কনকেভ মিৰৰ। So now see here, device X is a convex lens of focal length 20 cm and device Y is a concave mirror of focal length 20 cm. Am I clear everyone? Great. Now let us see the next question. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Option A convex lens of focal length 50 cm. Option B, a concave lens of focal length 50 cm. Option C, a convex lens of focal length 5 cm. And option D, a concave lens of focal length 5 cm. So itia question to hudise ami dictionary khon porhute kunkhon lens aro kiman focal length or lens khon ami use korim. So guys, now can you tell me which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Yes, of course, we will use a convex lens of focal length 5 cm, right? Karon ami janu je convex lens khone image to magnify kori die. Aru eta kotha monot rakhiba, convex lensor khetrot magnification to hodai dangor hoy jetia focal length to kom hoy. So he karne ami convex lens kon use korim focal length 5 cm instead of 50 cm in the question. I hope you all understood. Alright, now let us see some extra questions. So see the first question number 1. You have 3 lenses, okay, L1, L2 and L3 of powers plus 10 diopter, plus 5 diopter and minus 10 diopter respectively. State the nature and focal length of each lens. So guys, diopter is the SI unit of power of a lens, okay? And second question says that explain which of the 3 lenses will form a virtual and magnified image of an object placed at 15 cm from the lens. Well, this is a power of a lens question. So guys, we will cover power in our upcoming class. Alright, as of now you need to know power of a lens is the degree of convergence or divergence of a lens. So basically power of a lens to hoise lens khone kiman diverge koribo pare আৰু কিমান কনভাৰ্জ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি জানো যে কনভাৰ্জ কৰা লেন্সখন হৈছে কনভেক্স লেন্স, ৰাইট? আৰু ডাইভাৰ্জ কৰা লেন্সখন হৈছে কনকেভ লেন্স। সো কিমান ডিগ্ৰী ডাইভাৰ্জ কৰিব বা কিমান ডিগ্ৰী কনভাৰ্জ কৰিব হেতুৱে হৈছে পাৱাৰ অফ এ লেন্স। ক্লিয়াৰ এভৰিৱান? এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চনটোত তিনিখন লেন্সৰ পাৱাৰ্স দিয়া আছে। সো আমি লেন্স কিখনৰ ফোকেল লেংথ আৰু নেচাৰটো উলিয়াব লাগিব। So students, তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, আমি যদি ক্যালকুলেশনটো মিটাৰত কৰিম তেতিয়া ফোকেল লেংথ f = 1/p হ'ব। সো p2 হৈছে পাৱাৰ। এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চনটো যেহেতু সেন্টিমিটাৰ দিয়া হৈ আছে, সো সেই কাৰণে
আমি সেন্টিমিটাৰত ক্যালকুলেশন কৰিম সো সেন্টিমিটাৰত ক্যালকুলেশন কৰিবৰ কাৰণে focal length f equal to 100 by p হ'ব ঠিক আছে okay now let us see focal length of lens 1 so f1 equal to 100 by p1 so we know that p1 equal to plus 10 now calculate it so we will get plus 10 centimeter so যেহেতু positive আছে so এই কাৰণে lens খন হ'ব convex lens any doubt all right এতিয়া চোৱা focal length of lens 2 so f2 equal to after calculating it we got plus 20 centimeter so again we got positive so it will be again convex lens now let us see focal length of lens 3 so 100 by p3 here p3 equal to minus 10 after calculating it we will get minus 10 centimeter so যেহেতু ইয়াত negative sign আছে so সেই কাৰণে lens খন হ'ব concave lens I hope there is no doubt all right এতিয়া চোৱা second question ত কি হৈছে explain which of the three lenses will form a virtual and magnified image of an object placed at 15 cm from the lens এতিয়া এই তিনিখন লেন্সৰ ভিতৰত কোনখন লেন্সে এটা ভাৰ্চুৱেল আৰু ম্যাগনিফাইড ইমেজ দিব যেতিয়া অবজেক্টৰ পজিশনটো লেন্সখনৰ 15 cm ডিসটেন্সত থাকিব সো গাইস তোমালোকৰ যদি মনত আছে কনভেক্স লেন্সৰ ৰে ডায়াগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত অকল এটা কেছতে আমি ভাৰ্চুৱেল আৰু ম্যাগনিফাইড ইমেজ পাওঁ ৰাইট যেতিয়া অবজেক্টৰ পজিশনটো অপটিক্যাল সেন্টাৰ আৰু প্ৰিন্সিপাল ফোকাছৰ মাজত থাকে আৰু আমি কেতিয়াও কনকেভ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰ্চুৱেল আৰু ম্যাগনিফাইড ইমেজ নাপাওঁ এতিয়া চোৱা যেহেতু লেন্স টুত আমি ফোকেল লেন্থটো কিমান পালো 20 cm সো সেই কাৰণে লেন্স 2 খনে এটা ভাৰ্চুৱেল আৰু ম্যাগনিফাইড ইমেজ ফৰ্ম কৰিব অবজেক্টৰ যেতিয়া অবজেক্টটো লেন্সখনৰ 15 cm ডিসটেন্সত থাকিব আৰু অবজেক্টটো থাকিব অপটিক্যাল সেন্টাৰ আৰু প্ৰিন্সিপাল ফোকাছৰ মাজত so lens 2 will form a virtual and magnified image of an object placed at 15 cm from the convex lens because concave lens can never form virtual and magnified image of an object and convex lens forms such image only when the object is placed between the optical center and principal focus of the convex lens clear everyone great now let us see the next question a beam of white light falling on a glass prism gets split up into 7 colors marked 1 to 7 as shown in the diagram as you can see here a student makes the following statements about the spectrum observed on the screen a the colors at position marked 3 and 5 are similar to the color of the core of a hard-boiled egg color and the color of the sky respectively. Is the statement made by the student correct or incorrect? You have to justify. B says, which of the two positions correspond closely to the color of I, a solution of a potassium permanganate, to danger or stop signal light? C. State and define the phenomenon observed. So students, now see here, this is a glass prism and a beam of white light is falling on this glass prism and then as you can see here splits up into 7 colors and it is marked from 1 to 7 as you can see here. So itia question 8 koise third position at juntu color ase he color to hoise hard boiled egg color aru fifth position at juntu color ase he color to koise sky khonor nisna similar. So obviously we can say that 3 and 5 are yellow and blue respectively. So now we have to see whether the statement made by the student is correct or incorrect. So যেহেতু studente color to identify korise yellow aru blue because ami janu je eta hard boiled egg or color to hoise it looks like yellowish color right so definitely third position is yellow color only or obviously ami janu je sky color is blue so hence the statement is correct. The second question to say a solution of potassium permanganate so ami janu je potassium permanganate or solution to hoise it looks like violet so position 7 ot violet to thake right aru jehetu duta position closely ase boli already question ot mention kora ase so next to hobo obviously red karon danger or
stop signal or light to hoise red aru red er position to hoise 1. Clear everyone? All right. The third question to hodise state and define the phenomenon observed. So the phenomenon observed here is dispersion of light. So yat ami jonto phenomenon observed korisu hetu hoise dispersion of light. Aru dispersion of light to hoise jetia white light to eta jetia prism edi par hoy, it splits up into its constituent colors. So the splitting of white light into its constituent colors when passed through a prism is called dispersion of light. So students, tumalukor examination point of view pra etu eta important definition. Okay, so you need to know what is dispersion of light. If you have any doubt, you can comment us. Alright, now let us see the next question. A very thin narrow beam of light is made incident on two glass objects as shown below. Can you see here? Okay, so you have to comment on the nature and behavior of the emergent light in all the cases. So guys, tumaluke etia first case tu chua light tu jetia eta optically rarer medium or pra denser medium ot humai tetia refracted ray dal normal dalar phale deviate hoi jay. We all know this, right? Aru tetia lighter speed tu komi jay. So lighter speed tu komi joar karone white light tu disperse hoi na jay. So ki hole disperse nohoy? Yes, into its component colors. So thus you can say for this first case the emergent beam is white and laterally displaced. So basically for this first situation the beam will get refracted but the speed will not be varied to a great extent and thus the white light will not disperse into its component colors. I hope you all understood. Alright, etia second case to chua. So second case ot light ray dal eta optically denser medium or pra rare medium ot humaise. Right? So ami janu je jetia light tu eta denser medium or pra rare medium ot humai tetia refracted ray dal normal dalor pra deviate hoi jay. Normal dalor pra atori jay. Aru tetia lighter speed tu bahi jay. So lighter speed tu bahi joa karone white light tu dispersed hoi jay into its component colors. So thus for this second case you can say the emergent beam is a spectrum of 7 colors bent by different angles. Alright, I hope there is no doubt. Now let us see the next question. A ray of light is incident on a prism in the minimum deviation position as shown and it suffers a deviation of 40 degree. What will be the deviation suffered if the shaded half of the prism is removed? So guys, etia tumaluke question to bhalke porha aru ki koise bujibole try kora. So let me explain it for you. Etia soa ABC tu hoise prism. Okay? Aru ei prism tut edal light ray incident hoise. Aru minimum deviation dia hoi ase 40 degree. So etia question tut hodise a prism or jodi a shaded half part tu jodi remove kori die tetia deviation tu kiman hobo. Etia soa eta prism ot edal light ray minimum deviation ketia hoy jetia he light ray dal prism or junto base he base tur logot symmetrically aligned hoy aru tetia angle of incidence or angle of emergence to equal hoy. So see here, a ray of light which suffers minimum deviation always passes parallel to the base. Clear? And it does its incident on the face normally and suffers no further deviation. So I hope tumaluke etia minimum deviation to buji pala. Etia given information ki dia ase soa. So minimum deviation dia ase 40 degree. So ami jodi a shaded half tur prism tur pra remove kori diu tetia deviation to half hoi jabo, that is 20 degree. Thus the deviation is halved, that is 20 degree. Am I clear everyone? Okay, etia next question to soa. A glass slab is placed over a page on which the word Vibgyor is printed with each letter in its corresponding color. Will the image of all the letters be in the same plane? If not, state which letter will be raised to the maximum. Etia question tut ki dia hoi ase soa. Vibgyor word tu ekhon kagozot print kora hoi ase. Okay? With each letter in its corresponding color. So I hope tumaluke Vibgyor full form to jana. So V2 hoise violet, I2 hoise indigo, B2 hoise blue, Z green, Y stands for yellow, O is orange and R is red.
You all know this, right? এতিয়া হে প্ৰিন্টেড কাগজখনৰ ওপৰত এই ভিবজিঅ ৱৰ্ডটোৰ ওপৰত এখন গ্লাছ স্লেব ৰখা হ'ল। সো এতিয়া কোৱেশ্চনটো হৈছে হে গ্লাছ স্লেবখনৰ পৰা যোনটো ইমেজ ফৰ্ম হ'ব হে লেটাৰ্ছ কেইটা একেটা প্লেনতে ফৰ্ম হ'বনে নহয়। সো যদি নহয় কোনটো লেটাৰ maximum raise hobo, you have to find out. So see the answer. For your first question, the answer is no. The image of letters of different colors will be raised by slightly different heights. So VBGR word to letters or image keta beleg height form hobo. Aru sobotke maximum raised hobo V, that is violet. So reason to hoise আমি জানো যে apparent depth equal to real depth by refractive index. So yet n to হৈছে refractive index আৰু violet color কাৰণে n to maximum. So its apparent depth would therefore be the least because the refractive index of glass is most for the violet. Clear everyone? Hence the violet color, that is the letter V, would be raised to the maximum. আৰু minimum কোনটো হ'ব ক'ব পাৰিবানে? Yes, it is red color because the refractive index of glass is least for the red light. For the apparent depth is most for the red. So guys, these questions are not tough but a bit of conceptual questions. So your concepts must be always clear. Alright, now let us see the last question of this lecture. The image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. If the image is 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 cm, at what distance should the candle be placed from the lens? And what is the nature of the image at a distance of 80 cm and what is the type of lens? Alright guys, now try by yourself. This is another easy question. Etia swa question tut candle dalar flame or image to lens khonor hitu side e thoka screen khonot form hoise. Okay? Aru image or size to hoise 3 times the size of object. So ita ami first tote candle dalar position to calculate korim. Tia question to jihetu image to object or 3 times boli koise, he karone magnification m to hobo -3. The next ami easily magnification formula to use korile candle dalar position to pai jam. So ita ami janu je magnification of formula to hoise m equal to v by u, right? So etia m or value to kiman dia ase -3. Now do the calculation. So question dot image distance kiman dia ase v equal to 80 cm. So etia calculate korar pisot ami pam u equal to -80 by 3 cm, right? That is equal to -26.67 cm. So negative sign to indicate kore je object to lens khonor left side e ase. So candle dal lens khonor left side e 26.67 cm distance ot rakhibo laibo. Etia he ami eta image pam junto object or 3 times hoy. Junto image form hobo he image or nature to hoise real aru inverted. Real karon ami janu je image to jihetu screen khonot form hoise, so he karone nature to hoise real. Aru lens khon hoise convex lens. So guys, we are done for lesson number 10. And as I always say, do your revision time to time and try to solve as many as questions you can. Alright, so stay tuned for the upcoming lecture. Thank you.